තත්තික් තොන්නන් පළමු බුදුන් වැඳ දෙකතිත් තුන්නන් දෙවනු දහම් වැඳ හරදදි තුන්කිට තුන් සරණේ වැඳ තාල උදාරම් ගහමු රබන් පද ඔගොල්ලෝ ආවද? අපි ආවා. දැන් මොකක්ද අවසර වැඩසටහනක් තියෙනවා කියලා කිව්වා නේද? වැඩසටහනක් තියෙනවා මේ. මොන වගේ එකක්ද දන්නේ? ඒකට පුහුණු වෙන්න ඕන. එන අපි පොඩ්ඩක් පුහුණුවෙලා යමුනේ. පුහුණු වෙලා ඉන්න රබනයි කකුල් ටිකයි එහෙම අරගෙන ඉන්න. හොඳයි. හරි හරි. තියාගන්න. Rabana is a one-sided drum or percussion musical instrument like a tambourine with skin. In Sri Lanka, there are 4 types of Raban. They are called Maharabana or Banku Raban, Virindu Raban, Sillu Raban and Mevara Raban. Sillu Raban is made with a brass frame with small cymbals as in Panterua or tambourine and used in Baila and Kaparinga songs. The Virindu Rabana or hand Rabana that belongs to a long-standing history is commonly used in dancing and singing Virindu songs. Tati Rabana or Mevara Rabana is different from others in shape of the frame. The drum skin is thicker. It is decorated with lacquer line designs in color. This is mostly used in spinning rabans. අතකටගෙන රබන් පදය ගතදීදි සීරුවෙන් ගතසිත බාද සොලවාසලු පිළිනද කරමින් සිතකටවත් නොගෙන නැවත විදුලිය විලසින් අහසට දමමින් අල්ලා රබන දෙතින්. This is Maharabana and it is known as Bakki Rabana or Banku Rabana in some other areas. It has a diameter of 12 to 16 inches. It is kept on 3 or 4 brackets and played by 2 to 6 persons sitting around it. This is specially played in traditional festivals or wedding celebrations. The New Year festival is a most special festival among them.
The Rabana has a special place in wedding celebrations. අකුසඳ කෝනාගම පෙරනිත්තේ කස්සප ගෞතම මුනිදුගේ සත්තේ ලෝතුරු මුනි ආන බලෙන් පැවේ Olden days, the Maharaban plays at the bridegroom's house and is performed the whole night until the hand drum and Havisi dance commenced at the procession with the new couple. It indicates that a new bride is brought to the village. Today, the Raban dances occur according to the invitations received from the wedding house. According to legend, ancient sages created 216 Raban melodies as prescribed by the heavenly musician Panchasika. They are categorized into groups such as Thalam, Sural and Saudam. රබන් තාල 216ක් තියෙනවා. තාලම් 32යි. සෞදම් 64යි. සුරල් 21යි. වන්දමාන 16යි. දෙකුම්මත් 16යි. පොඩි සුරල් 27යි. අඩපද 40යි. බුදුන් වහන්සේගේ පුරුෂ ලක්ෂණ 216ක් මුල් කරගෙන තමයි අපි මේ රබන් ක්‍රීඩාව කරන්නේ. නාමතුංකාරේ කර පාලමුව අපේ ගෞතම බුදු පියාට දැන් උක නවතලා අර හතර දෙනා වාඩි. දැන් පොඩ්ඩ නැගිටින්න. මේ පද වගේ තව තියෙනවා මේ. දැන් ඔකට තේරෙනවනේ දැන් දයන්නෙන් වෙනම පද එනවා බුයන්නෙන් එනවා දා බූ කියලා එනවා. මම පදයක් ගහලා පෙන්නන්නම්. Like in any other drum of the world, Rabana also has developed its own drum language, in other words, its own drum syllables. And the speciality in Rabana is that unlike most of the other drums, it does not only develop the sound syllables, sounds of the drum, but also the Raban pada or the rhythmic combinations of the Rabana has two varieties. One is a meaningful poetic rendering of the Raban pada or the rhythmic combinations, and the producing of those poetic renderings with the sounds of the drum itself. For example, if we take this Raban padaya or the rhythmic combination known as Egoda Godet Rattarang, it goes as this: Egoda Godet Rattarang, Megoda Godet Rattarang, Egoda Godet, Megoda Godet, Atek Barata Rattarang. A direct literal translation would be: there is gold on the one side, on the one shore, and there is gold on the other side as well, and on this side and the other side there is gold which weighs like an elephant.
Now this also has another meaning underneath, a hidden meaning, that it means there is paddy on one land and there is paddy on the other land, and there is so much of paddy which is heavy as an elephant. This is the hidden meaning of this Raban Padaya or the rhythmic combination. Now when we produce this poetic rendering into the Rabana as a drum language, it goes like this. According to ancient drum syllables, it goes like Egoda godet rattarang, dabu dabu dam dam budang. Now da and bu are the two sounds that produce the sound of the Rabana, which have no literal meaning. They are just sounds. But Egoda godet rattarang, when produced rhythmically on the Rabana, it sounds like dabu dabu dan dabu dang. So there is a codified way of producing the sound on the Rabana, as you take away the thumb and the rest of the palm strikes on the drum for the sound of da, and bu is produced again without the thumb, the other fingers are struck on the drum. So with these two sounds, when we produce the Raban Padaya or the combination, the rhythmic combination on this Rabana, it sounds like this. Egoda godet rattarang, dabu dabu dan dam budang. So that is how the Sri Lankan drumming has evolved, highly developed drum language. Every music instrument is originated from heavenly gods. It is common for the Rabana also. Sribikula maha sammat nar ninduhat sellam balanna kivinalu නාටක දත් පඬි රැස්බීලා රංග මඩලට කවියට තාලයේ ගසන්න රබානකුත් නැතුව උන්ට සුරිඳුට යද මහත් දුකින් සිටියයි නිරිඳුට පෙනෙන්න. රබන් උපත පිළිබඳව විවිධ ජනප්‍රවාද අපේ ජනශ්‍රුතිය තුළ තියෙනවා. ප්‍රවාද කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රවාද අතර කියනවා මේක බුදුමගුලට සම්බන්ධ කළ තමයි කඳනගුඩ පරම්පරාවේ අය මේ රබන් පිළිබඳව කතා කරන්නේ. මොකද සම්බුදු මගුලට විවිධ වාද්‍යම් යොදාගත්ත බවත් ඒ වාද්‍යම් වලින් මේ බංකු රබානත් ඉපදුනා කියලා තමයි ඔවුන්ගේ එක ප්‍රවාදයකට අනුව කියවෙන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රවාද ගණනක් කීපයක් තියෙනවා. දවසක් හීනෙන් දකිනවා එක සීයා කෙනෙක්. ඒ සීයා හීනෙන් දැකලා ඔහු සඳුන් ගහක් කපාගෙන ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මේ රබාන හදාගත්තා කියලා වාද්‍යම් උපත පිළිබඳ ප්‍රවාදගත වෙනවා. ඊට අමතරව මේ මහසම්මත රජතුමාගේ කාලයට ගියොත් ඒ මහසම්මත රජතුමාගේ කාලේදී මේ ඒ රජතුමාව සතුටු කරන්න වාද්‍යමක් ඕන වෙලා ඉතින් මේ වාද්‍යමක් නැතුව තරඟයට මේක ඒ කාලේ ඉදිරිපත් කරන්නේ තරඟයක් විදිහටනේ. ඉතින් දුක දැනෙලා ඉන්නකොට සක්දෙවියන්ගේ පොඬ පුල්ලාසන උණු උනාලු. ඉතින් මේ උණු වීමත් එක්ක ගාන්ධර්ව දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇවිල්ලා ඒක විශ්වකර්ම ඇවිල්ලා මේ රබාන මැව්වා කියලා අපේ උපත් කතාවල කියනවා. ඉතින් මේක ඊශ්වර දෙවියන් හා සම්බන්ධ කරමින් විවිධ කතන්දර ගෙතිලා තියෙනවා වගේම ලංකාවේ ජන සංස්කෘතිය තුළ මේ පත්තිනි වන්දනාව උදෙසා විශේෂයෙන් සෞභාග්‍ය සංකේතවත් කරන්නට ඕ මේ පත්තිනි වටක් ගෙතිලා තියෙන බව තමයි ප්‍රවාදගත වෙන්නේ. There are various opinions on how the Rabana is introduced to Sri Lanka. Tiloka Sundari, the queen of King Vijayabahu, belonged to the Sri Vijaya dynasty of Sumatra. The Raban tradition was introduced by the relations who came to the wedding celebration from that country.
The Rabana is called Reban in Malaysia, Rammana in Thailand, and Remana in Myanmar. Mr. Siripala has learned Raban playing from his master, A.V. Podisinho. The first team trained by him had 4 students. But presently, this tradition is practiced only by Mr. Siripala. බුද්ධ ධම්ම සංඝරත්නයේ අනුභවයෙන් සියලු දෙවියන්ගේ පිටින් ඉතා ඉක්මනින් මේ පුහුණු වෙන්න ලැබේවයි කියලා. ඔක තියාගෙන ඉඳලා ඒ බාරේ ඔප්පු කරන පන්සලට හරි බෝධිගාවට හරි. Since the village children fond of learning this, parents hand over their children to Mr. Siripala. The subject is transmitted to the next generation in this way. For this, woods of wild breadfruit, jackfruit and broomrain tree are used. After the woods are kept in water for seasoning, cut into 10 rounds with a thickness of 1 inch in different sizes. For cutting, the bokukiyata or bent handsaw is used. But currently, these are made by a machine. Now it is done for the circular cutting of the hand drum and polished with sandpaper. Then the hollow is carved. In the olden days, it was done with a handsaw and the chisel. The goat skin is used as the eye of the drum. After seasoning the skin, the hair should be removed. The skin of the goat is soaked in water. The soaked skin is then drawn into the wooden circle and fixed. Then it should be nailed to the wooden frame, and 1 inch width skin belt should be fixed around the frame and tightened. That is how the Rabana is made and finally comes to the market. Even though there are many Raban melodies heard in various areas of the country, the special traditions are rarely available. The Raban Shantiya, associated with rituals and customs of playing Raban, is now limited only to the Kandanagoda village of the Dodangoda Divisional Secretariat in the Kalutara district. Mr. Siripala Ranavira is the most senior practitioner who is committed to keeping the tradition alive. The veteran artists are willing to safeguard the Kandanagoda Raban tradition for the next generation. එනම් අපි බුද්ධ ධම්ම සංඝරත්නයේ අනුභවයෙන් සියලුම දෙවි දේවතාවන්ගේ පිහිට ආධාරයෙන් ඉතා ඉක්මනින් මේ රබන් පුහුණුව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි රබන්ට අත දීමු වෙනවා. The apprentice who comes for the learning first should tie a votive at a sacred place and make an appeal to the deities for affirmation of skills. Then he must go to the master to gain blessings. There are restrictions for an apprentice at the beginning. He should not warm the drum before he practices. He should use a cloth to cover the drum to avoid the sound while playing.
Tenina, tenina, teninanga, tenina, tenina. The master first teaches the sound Donta Takata after training all techniques of playing the drum. At an auspicious time of a suitable day, the premiere show is displayed with a warm drum before a gathering. After the first show, he can practice independently as an artist. There is an invitation for Mr. Siripala's team for a Banku Raban Shantiya. මම අපි මේ වඩුගම පන්සලේ දායක සභාව වෙනුවෙන් අපිට රබන් ශාන්ති කර්මයක් කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ගෙදරත් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න. ඒකට දිනයක් දැන් කවුද ඉස්සෙල්ද කරන්නේ? එන පොයේ දිනයට වගේ. එදාට නම් මොකක් නැහැ. එහෙනම් අපි කරමු එදාට දැන්. හොඳයි මාමේ. මම අපේ ශාන්ති කර්මයට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික අපිට සම්පාදනය කරලා දෙන්න. මම අවශ්‍ය දේවල් දෙන්නකෝ. The Benefactors Society of the temple has decided to have a blessing ceremony for the village. The place is Vadugama Temple. In addition to that, they are invited to perform a ritual at the chief donor's house too. After the training is gained, they go to a temple and submit oblations for the votive as promised. For this, master, children and parents also attend. In this way, they get the blessings from the triple gem when they perform a Raban Shantiya. All players and dancers who attend the ceremony first come to the temple and make a tribute to the deities abiding in the sacred bo tree as a votive. After that, all must refrain from eating meat and fish by committing to observe good conduct until the ceremony is finished. After the invitation is received for the ritual, other artists should also be invited by Mr. Siripala. The Banku Raban Shantiya is performed for gaining blessings and peace. The practitioners get ready with a pure mind after having a bath. Thereafter, they arrive at the house where the ritual is done. They are respectfully received and treated by the householder. Like other rituals, in this ritual, there is no one specific patient. Since it is performed commonly to gain blessings for all, the people who attend it are benefited. They are blessed to prevent diseases and improve their propriety with the benediction of deities. In this, the blessing is granted with the holiness of the triple gem by singing life events of Lord Buddha and Jataka stories with Raban music. This has become a Benedictory ritual, not as a part of Raban tradition, but as blessing verses created by Mr. Podisinho, the teacher of Mr. Siripala. Now, the Kandanagoda family continues this Raban Shantiya as a tradition of blessing ritual. After gaining blessings from the triple gem and worshipping the master, they start singing the origin of the eye of the Raban drum as the second step of this ritual. Unlike other instruments, the one-eyed drum is a musical instrument made of goat skin.
that is tuned by warming a brazier kept underneath. Then it is swept by a cloth to make it ready. කේ සිරිපාල මහත්මයාගේ රබන් ශිල්පය පද 13ක් මත තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ පරම්පරාවට ආවේනිකව පද ගොඩනගලා තියෙනවා වගේම ඔවුන් ඒ සඳහා යොදාගත්ත වන්නමක්. ඒ කියන්නේ වන්නම නමින් හඳුන්වන අපි තානම කියලා හඳුන්වන කොටසක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඒ තානමට උචිතව ගායනා කරන විදිහට කවි රාශියක් ඔවුන් රචනා කරලා තියෙනවා. මම පීරම්බක් කණ්ඩායමට කියන නමස්කාරය පදි ගහලා පටන් ගන්නේ කියලා. The Raban play starts with worshipping songs sung to the triple gem. Worshipping of Lord Buddha and the invocation of the triple gem with songs for taking permission from the gathering. රබාන හදන්න යොදා ගන්න ලී වර්ග ගැන, ඒ වට්ටුව ගැන, රබන් රෝදය ගැන ඉතින් මේ දේවල් ඔවුන්ගේ සාහිත්‍යය තුළ කියවෙනවා. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ ගුරුවරු පිළිබඳ මතක් කරනවා. ඊළඟට තරඟයට කවි කියන අවස්ථා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි ඇතැම් අවස්ථාවල දකිනවා ඔවුන් රබාන වටේ 4 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා වගේම තවත් රබානක් ඇහැතින් වාදනය කරනවා. ඉතින් ඔවුන් එක තරඟයට කවි කියනකොට මේ පිළ එක් විදිහකට කවියක් කියනකොට ඒකට පිළිතුරක් හැටියට එහා පැත්තේ කණ්ඩායමත් ඉදිරිපත් කරන ආකාරයක්. ඉතින් මේක පොඩි තරඟයක් ස්වභාවයට සුහද තරඟයක් විදිහට තමයි ඕන එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ විවිධ රිද්ම රටා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. විවිධ කවි නාදමාලාවල් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. සමහර නාදමාලාවල් ඔවුන්ගේ පද 13 තුලදී එකම නාදමාලාව වගේ අපිට දැනෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් ඔවුන්ට ආවේනිකව ඔවුන් ගොඩනගාගත්ත පද විශේෂයක් හැටියට තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. Performed in a house and finished in 2 to 3 hours. But if all 13 beats are played, the number of songs are reduced. අන්දනාගොඩ පරම්පරාවේ බංකු රබන් ශාන්තිය විශේෂත්වයක් හැටියට මම දකින්නේ එකක් ඔවුන් උපසම්පදා වැනි උත්සවයන් සඳහා අතීතයේ භාවිත කළ තිබුණා. ඒක රබන් කරත් එක තමයි ඔවුන් මේ කටයුත්ත කළා තිබුණේ. ඉතින් උපසම්පදාවක් වගේ අවස්ථාවකදී රබන් වාදනය යොදා ගැනීම වගේම පසු කාලයකදී මිනිසුන්ට ආශිර්වාද කිරීමක් හැටියටත් ඔවුන් මේ දේ යොදාගත්තා. When the Banku Raban ceremony is performed at a temple, it is done as an evening show. In that, a ritual chamber is made out of tender coconut leaves for worshipping Lord Buddha and the deities. පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය තුන්වරක් කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි පාරසිංහ දුදරිතං චරණං භද්රං භද්රං සිවං සිරිවදං මනනෙත්ත දහිතං දහිතං මුනීන්ද සුකුමං බුදසිද්ධි සුත්තං සුදම්ම ධම්ම පවරං සිරසානමාමි
පුඤ්ඤත්තයා නමති සාරද පුඤ්ඤ කෙත්තං යුතං When at night the atmosphere, the surrounding cools down, there might be a tendency for the drums to drop their sounds and kind of come to a level of not properly tuned. The tuning may drop. So in other drums like the Gatabereya or the Pahataratabereya, drummers are using a tuning stick or other methodology to tune the drum. But with the Rabana, it is not possible to use a tuning stick or tune it with the hands. Therefore, our traditional gurus or the traditional masters of the art of Raban playing used a heating system, a plate of fire, coal was kept under the Rabana or the drum, and by heating the skin up, they tune the drum. And this method is being used to date in Sri Lanka. කොයි කාටත් පෙන්නාමෙත් කුළුණුගුණේ නිතරම නියලුනේ බුදු හිමි දෙසුව බණේ නමස්කාර කරේ පායුග වැළඳගිනි මට අවසරයි ගරුතර ආමුදුවනේ යුද්ධනාටුවේ අපේ මේ පුරාණයේ ඉඳන් එන සබම් වාදන අපේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙනල්ලා තව ඉදිරියටත් අපි ගෙනියන්න පරම්පරාවක් දැම්ම හදලා තියෙනවා. මේ රබන් කලාව එන්නේ අද ඊයේ ඉඳලා නෙවෙයි. අපි මේ අවස්ථාවේදී සම්මානශීලා සියලු දෙනාම ප්‍රබෝධමත් කිරීම සඳහා අපි සබන් ක්‍රීඩාව කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෑම දිනකම අවශ්‍යයි. The song again worships the triple gem with respect and love. The number of basic tunes used in the Raban ceremony is 13. Each of these tunes has 10 to 20 beats to be played. Thereafter, haramba and sura or elaborative rhythms are played.
Haramba means the versatile techniques displayed with changing hands. Among them, Atamaru Pada, Adav, Gutisura, Mitisura are performed. The approximate time spent playing is around 1 hour. For example, if we take the 5-syllabic sound rhythm, which is known as Akuru Pahe Talaya, which consists only 5 syllables: Dong, Ta, Ta, Ka, Ta. Though it has 5 syllables, when it is played on a systematic rhythm, it falls into a 6-beat rhythm like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dong, ta, ta, ka, ta. Dong, ta, ta, ka, ta. So the 5 syllables are laid within a time span of 6 beats. The other important factor about the Rabang playing is that it has had a great influence of the culture, especially the dance and drumming culture of the southern lowlands of Sri Lanka, in which we find a drum called the Pahatarata Beraya, which literally means the drum that belongs to the low country regions. This is the Pahatarata Beraya, or the low country drum. Now, I was talking about the influence of this drum on the art of Rabang. There is a particular rhythm pattern. I mean, this is one of the many examples. There is a particular rhythm pattern known as Gundat Tarikita Gattandom, Gundat, which is typical to this drum, the Pahatarata Beraya. This contains 7 drum syllables, sounds, but so it is known amongst the Rabang players as Akuru Hate Padaya, which means the rhythm of 7 syllables. But when you play it, it falls into a rhythmic pattern of 8 beats: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that is the rhythm pattern, and the 7 drum syllables are laid along this 8-beat rhythm pattern like this: Gundat Tari Kita Gattandong, Gundat Tari Kita Gattandong. Now, when it is produced with this, the drum from which these syllables derive, it sounds like this. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it's now let's see how this same rhythm pattern is played on the Rabana without using the techniques of this drum. The artists need a competency for performing songs and dances with hand techniques to make viewers excited. The best opportunity for a Raban player to display skills is using hand techniques. In this occasion, Atamaru Pada, Thala Pada and Vasagam Pada are played. In Atamaru Pada, the Rabana is played by 2 persons as playing a part in verse by each. This kind of a duet play and is a difficult task in a way. This is performed by the fingertips, palm
elbow and both hands. The tradition is to play the Rabana after singing the verse. When the hand-changing beat is played by 6 persons, 3 are standing and dancing around the drum. Playing drums with rhythms and beats and singing songs is a kind of enjoyment. Since playing Raban continuously for 3 hours is tiresome, all the artists and participants are served with refreshments. In these occasions, apprentices are ceremonially initiated and the master is also playing with acolytes to show that his students are equally skilled. The Banku Raban Shantiya, performed for the whole night, is finished with rejoicing merits to the deities and praying for blessings for all eventually. සප්තක බවලොව හඬවා පතිවෘතයේ සිල් රකින්න නිත්තම බුදු බව ලබමින් ලොවනරයන් කලවගන් සප්තක බලගිගිරි නදින් අපේ වරද දුරලවන්න සත්පත්තිනි අවසර දෙන් මෙරබන් සෙල්ලම කරන්න